En un mundo don todos quieren ser escuchados, el verdadero sabio se distingue por su silencio. No porque no tenga nada que decir, sino porque entiende que no todas las palabras son necesarias. El sabio no busca imprisionar, busca comprender. No habla para llenar el silencio, sino para añadir valor. Cada palabra que pronuncia ha sido medida, reflexionada y liberada con intención. El hombre común habla sin parar, temiendo que su valor dependa de lo que otros piensan de él. El sabio estoico, en cambio, no habla para ser aprobado o aplaudido, porque sabe que la verdadera fuerza no está en ser oído, sino en saber cuando habla, o cuando calla. Epicteto dijo una vez Dios nos dio dos oídos y una sola boca para escuchar el doble de lo que hablamos. Esta frase no es solo un consejo práctico, sino una clave de vida. Escucha más y habla menos no te hace bel, te hace consciente. Cuando dejas de llenar el espacio con tus opiniones empiezas a detectar patrones, emociones, verdades ocultas en los demás. El silencio no te aleja del mundo, te conecta más profundamente con él. La sabiduría no se demuestra en discursos largos, sino en frases precisas. Un sabio no necesita elevar la voz para tener autoridad. Su carácter es su mensaje, sus esencias son su argumento. Las palabras entonces son una herramienta, no una compulsión. Y cuando decide usarlas, lo hace con sentido. Habla menos no es cola por miedo, es cola por maestría. Significa que no necesitas defender cada punto, ni corregir cada error ajeno, ni intervenir en cada discusión. El sabio sabe que discutir con necios es gastar energía que podría usar para construir su propia virtud. No se desgasta en convencer a los demás, trabaja en convencerse a sí mismo. Los grandes filósofos, los líderes verdaderos, los que forjaron imperios y equilibran sociedades, sabían que el poder de la palabra está en su momento, no en su volumen. Habla cuando debes ser escuchado es habla con propósito. No te hace menos visible, te hace más influyente. Porque al final, solo escuchan de verdad aquellos que sienten que tus palabras no salen de tu boca, sino de la profundidad de tu alma. El sabio no busca ser escuchado por todos, solo por aquellos que están listos para recibir sabiduría. Esa es la diferencia entre quien habla para ser admirado y quien habla para transformar. Puede que el mundo hable sin par, pero te puedes elegir otro camino. Y es camino, como todos los clavan al dominio personal, empieza con calma. Observa y habla solo cuando sea necesario. Solo es cuando decides abrir la boca, tus palabras tendrán el peso del silencio que las acompaña. Escucha no es simplemente es un acto de presencia, de humildad y de disciplina mental. En una sociedad donde todos quieren hablar interrumpa, debatir, el estoico elige escucha, porque sabe que el que escucha más aprende más el que escucha con atención, ve lo que otros pasan por alto. Escuchar es un art para el sabio, no reacciona de inmediato, no apresura una réplica, no escucha para responder, sino para comprender. Este acto de contención, de absorber el pensamiento ajeno antes de emitir el propio, es una verdadera maestra de fuerza interior. El que escucha ha elegido el dominio sobre sí mismo, mientras que el que solo habla ha cedido ante su ego. Epicteto enseñaba quien piensa que lo sabe todo, se cierra a la sabiduría. El estoico no se ofende cuando escucha una idea nueva si hace preguntas. No rechaza lo diferente, lo humedece en el filtro de su razón y su experiencia. Cada palabra ajena se convierte en alimento del pensamiento propio, no en una amenaza al orgullo. Cuando escuchas con verdadera atención, te libras de la necesidad de tener siempre la razón. Descubres que cada ser humano tiene una historia, una perspectiva y una lucha que desconoces. Y en lugar de juzgar, empiezas a comprender. La escucha activa rompe los muros entre las mentes, mientras que la palabra impulsiva a menudo los levanta. Escucha te vuelve más paciente, más atento, más sabio y sobre todo más humilde. Para el estoico la humildad no es renuncia a la grandeza sino reconocimiento de los límites. Por eso escucha, porque sabe que siempre hay algo más por aprender. En la voz de un amigo, en el reclamo de un enemigo, o incluso en el silencio incómodo de una conversación difícil. El sabio escucha no solo con los oídos, sino con la mente y el corazón. Detecta emociones ocultas, entiende intenciones no dichas y a veces al escuchar,
Ofrece el otro algo que el mismo necesita ser valorado, ser comprendido, ser ido. Y es simple acto, escuchar con atención verdadera, puede cambiar una persona, a una relación incluso a una vida. Atos escuchar sin resistir te permite conocer el mundo sin prejuicios, no escuchas para confirmar lo que ya crees, sino para expander lo que no comprendes. No teams a las ideas diferentes, teams mas permanecer ciego ante ellas. La mente abierta no es débil es invencible, porque no se aferra a illusions, sino que abraza la realidad tal como es. Al final escucha más de hace habla milla, porque cada palabra que pronuncias luego, nace de la sabiduría acumulada en el silencio. Y entonces tus palabras no son reacción sino respuesta, no son ruido sino enseñanza, no buscan vencer al otro, sino elevar el diálogo. Así forma el carácter inquebrantable no enquien siempre grita, sino enquien cola hasta su palabra si necesaria, justa y verdadera. Porque el que sabe escucha sin resistencia sabe vive sin miedo. El ruido del mundo distrae, pero el ruido interno destroy. Vivimos rodeados de voces que nos piden opinar, reaccionar, explica quienes somos a cada momento. Sin embargo, el sabio estoico sabe que hay un universo más vasto que necesita atención a él que habita en su interior. Y solo se accede a él a través del silencio. Cala no es ausencia de sonido, es conquista de la mente. No se trata de cerrar la boca sino de aquietar el alma. El silencio es un espejo en el que te miras sin buscaras, sin la necesidad de aparentar nada. Es entonces cuando descubres si tus pensamientos son realmente tuyos o solo ecos de lo que la sociedad ha puesto en ti. Marco Aurelio se retiraba a la soledad para pensar, no porque odiara al mundo, sino porque entender que sin conocerse a sí mismo, no podía enfrentarlo. El alma se fortalece reter una zahacia a sí misma. Escribic, el silencio no es una fuga, es una forja, el cola se escucha, while que se escucha se encuentra. En el silencio ves tus miedos, tus deseos y tus dudas. Algunos hayan de él porque temen lo que van a descubrir, pero el estoico no teme mirar dentro. Prefiere enfrentar la sombra interna, que ignorarla hasta que se convierta en algo que no puede controlar. El silencio es examen, es medicina, es purificación. Cada vez calas para escuchar, te vuelves más dueño de ti mismo. Te das cuenta de que muchos de tus pensamientos no son verdades, sino hábitos mentales, que tus preocupaciones, al mirarlas de cerca, se deshacen como humo, y que tu fuerza cuando no depende de la aprobación externa, se vuelve imposible de romper. El mundo moderno confunde el silencio con debilidad. Cree que el cuacala es sentido, pero el estoico entiende que solo quien domina su voz domina su vida. No necesita hablar para validar su valor. Su seguridad no depende del aplauso, su paz no depende del ruido. Tiene raíces tan profundas que ni los vientos del juicio ni las tormentas del conflicto pueden arrancarlo. Cala también es una forma de respeto hacia los demás, pero sobre todo hacia ti mismo, por cuando calas te das espacio para pensar antes de actuar. Y en ese espacio nace la sabiduría. Séneca lo resume así, o frecuentemente calamos para aprender. Pocas veces calamos para no dar. El silencio no solo te revela lo que eres, también te muestra lo que no necesitas, te permite soltar las expectativas ajenas, las palabras desgastadas, los deseos impuestos, y cuando te libras de eso quedas tapi ordinantico essential invencible, cola para escucharte, cola para observar, cala para entender. Nadie se eleva por lo que grita, solo por lo que trasciende en la quietud. En el silencio est la voz más fuerte la de tu espíritu, la mandota ser quien realmente es. Antes de conquistar el mundo, debes conquistar tu lengua. Esta es una verdad central del estoicismo. No importa cuán grande sea tu fuerza física, tu inteligencia o tu riqueza, si no puedes controlar lo que dices, estás a merced de tus impulsos. La lengua, es pequeño musculo, puede elevar o destruir unir o dividir a sanar o herir. Por eso el sabio la vigila como un guerrero vigila su espada no la desenvaina sin motivo justo. Ese neca dijo, ningún daño cosa mus dola que el que haces con la lengua. Una palabra puede romper una amistad de años, destruir una reputación o encender una guerra. Al mismo tiempo una palabra sabia puede salvar una vida, inspirar una nación, sanar una herida invisible. Esto nos recuerda que la palabra es herramienta y arma, medicina y veneno.
todo depende del dominio que tengas sobre ella, il hombre habla por reacción. Dice lo primero que siente sin par su pensamiento por el filtro de la razón, pero el estoico no se precipita. Antes de hablar se formula tres preguntas: ¿yo es verdad lo que voy a decir? ¿Yo es necesario? ¿Yo es beneficioso o justo? Si la respuesta alguna de estas preguntas es no, el silencio se convierte en virtud. Cala cuando el impulso pide gritar no es debilidad, es autocontrol. Responda con calma cuando otros reaccionan con ira no es sumisión, es sabiduría. Porque el estoico sabe que las palabras no se pueden recuperar una vez dichas de Janhuela. Por eso no las desperdicia. Cada vez que eliges no decir algo destructivo, entrenas tu mente. Cada vez que transformas un juicio en una pregunta, una crítica en reflexión o un insulto en silencio, cultivas el dominio interior. No estás reprimiendo tu voz, estás refinando tu cata. El autocontrol no es represión, es libertad. Marco Aurelio aconsejaba hablar solo cuando se mija que el silencio. Esta es una guía práctica poderosa. Si lo que vas a decir no mejora la situación, psicólalo. Si lo que piensas no aporta claridad, guárdalo. Si tus palabras no nacen desde la verdad y la virtud no hables. Es simple pero pocos lo logran. Quien controla su lengua es más fuerte quien domina ciudades enteras. Dominar tu lengua no significa no expresar lo que sientes. Significa expresarlo con sabiduría y templanza. No es cala la verdad, es comunicarla con claridad sin veneno. Es decir lo que debe ser deco, pero despejado del ego y la emoción ciega. En eso se diferencia el sabio del impulsivo, ambos hablan pero uno eleva y el otro destruye. Cada palabra que pronuncias revela tu dominio personal, tu paz interna y tu filosofía de vida. Las palabras impulsivas nacen de una mente desordenada, las palabras sabias nacen de una mente gobernada por la razón. Controla tu lengua, controla tu destino, por tu entorno. Tus relaciones y tu honor se construyen o se destruyen con ella. En definitiva, tu lengua es la primera frontera de tu autodominio. No la cruces sin pensar. Protege tu palabra, y tu palabra protege tu paz. En un mundo dominado por el ruido, tanto externo como interno, el silencio ha dejado de ser una condición natural y se ha convertido en un recurso escaso. La mayoría teme el vacío de no hablar, porque en ese espacio silencioso afloran las verdades que evitamos. Sin embargo, los estoicos afirmaban que en el silencio se encuentra una de las formas profundas de autoconocimiento. No es casualidad que Marco Aurelio, considerado uno de los más grandes emperadores filósofos, escribiera sus reflexiones en completa soledad, en el silencio de la noche, apartado de la algarabía del imperio que gobernaba. Esto no era una huida del mundo, sino una reconexión con su interior. El único lugar donde podía encontrar una brújula moral confiable. Cuando eliges cola no te desconectas del mundo sino del ego, renuncias al deseo de ser escuchado, validado o alabado, te desprendes como aconsejaba Epicteto de la necesidad de imprisionar a los demás, y pones en práctica uno de los ejercicios más difíciles del autodominio, el arte de no intervenir. A menudo, creemos que hablar es una demostración de sabiduría, cuando en realidad, la verdadera sabiduría reside en detectar el momento oportuno para hablar, el valor de no hacerlo cuando no es necesario. El silencio no es un acto pasivo, sino un ejercicio activo de observación. En él aprendemos a escuchar no solo a los demás, sino también a nosotros mismos. Porque solo cuando cesa el ruido externo, emerge la voz interior. Esa voz que tantas veces ignoramos porque preferimos la llanura de distracciones, argumentos superficiales o conversaciones sin propósito. Cultivar este estado requiere práctica, como cualquier virtud estoica. Al igual que un maitasculo, la mente se fortalece cuando no se le permite reaccionar por impulso. Es en el silencio donde reconocemos que entas veces hablamos para defender el ego, para vencer en una discusión sin importancia, o para alanar el vacío con palabras vacías. Habla menos no es simplemente moderar el volumen, sino escoger con sabiduría lo que realmente vale la pena ser dicho. Los estoicos enseñaban que cada palabra trae consigo una responsabilidad, y que el precio de hablar sin pensar es la pérdida de control sobre uno mismo. Cuando aprendes a observar antes de responder, a respirar antes de opinar, te conviertes en dueño de tu mente, no esclavo de tu lengua. Habla menos es por tanto un ejercicio espiritual.
no si trata de reprimir palabras, sino de liberar la mente de la esclavitud de tener que dejarlas. Y cuando aprendes a habitar el silencio con paz, no solo te vuelves más sabio, sino más imperturbable, más fuerte y en definitiva, más inquebrantable. En el arte escuchar, descubrimos una verdad obvia pero que pocos practican. Escucha no es simplemente oír, sino comprender. No se trata de dejar las palabras de los demás liguan a taso a dos, sino permitir que te atraviesen y al hacerlo, revelan no solo quienes son los otros, sino también quién tú en tu forma de reaccionar. Los estoicos sabían que escuchar atentamente era un acto de disciplina interna, una forma de domar el ego y abrir espacio para la verdadera sabiduría. Séneca de que tenemos dos oídos y una sola boca para recordar que la debemos escuchar más de lo que hablamos. Esta proporción no es una mera curiosidad biológica, sino un recordatorio de la jerarquía natural del aprendizaje. Primero recibimos, luego reflexionamos y solo después hablamos. Pero en la vida moderna, la mayoría invierte este orden. Buscamos a los portadores de la verdad antes de haber comprendido siquiera la verdad del otro. El resultado es que no escuchamos para entender, sino solo para responder. La capacidad de escuchar en su esencia más profunda no consiste en guardar silencio mientras el otro habla. Eso es solo la superficie. La verdadera escucha estoica implica estar atento no solo a las palabras, sino también a las intenciones detrás de ellas, al tono, al gesto, al silencio entre frases. Significa reconocer que cada persona que cruza en nuestro camino tiene algo que enseñarnos, incluso si no comparte nuestra forma de pensar, incluso si sus palabras contradicen las nuestras. Cuando nos permitimos escuchar sin prejuicio, renunciamos a nuestra postura de juez. Y el hacerlo, nos liberamos de una carga innecesaria, la de querer tener siempre la razón. Un estoico no busca ganar debates, busca ganar claridad. Cuando escuchas con el corazón abierto, te das cuenta de que muchos conflictos podrían evitarse si tuviéramos la humildad de comprender antes de criticar. La escucha profunda es una herramienta de autotransformación. Porque cuando recibes las palabras de los demás como un espejo, te das cuenta tus propias reacciones emocionales, te irrita lo que es, te sientes desafiado, sientes la necesidad de interrumpir. Cada impulso que surge durante la conversación te revela más de ti mismo que del interlocutor. Y es don la práctica estoica se vuelve poderosa. Escucha se convierte en una forma de entrenamiento mental, una oportunidad para fortalecer la paciencia, la calma y la empatia. No escuchar es ser las putas al crecimiento, es aferrarse a una versión rígida de uno mismo y negarse la posibilidad de evolucionar. En cambio, cuando abres espacio para escuchar sin defender, tu mente se vuelve flexible, adaptable, sabia. Y en esa flexibilidad encuentras la verdadera fortaleza. Habla menos y escuchar más no es una táctica social, sino una declaración de libertad. La libertad de no necesitar ser el centro, de no depender de la aprobación, de no vivir para imponer sobre los demás. Quien domina el arte de escuchar, domina su mente, y quien domina su mente se vuelve inquebrantable ante el ruido del mundo.